אז היום אנחנו בפרשת האזינו, And today we're in the portion called Haazinu, וזה בספר דברים פרק 32. and that's in Deuteronomy chapter 32. זה נחשב לפרשה הכי קצרה, It's considered and is the shortest Torah portion. ומה מיוחד בה? And what is unique about it? שימו לב, כבר בפרק 31, סוף הפרק, מה אלוהים אומר? Look at what God is saying at the end of chapter 31, בפסוק 29. in verse 29. כי ידעתי אחרי מותי, כי אשחט תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני אדוני להכעיסו במעשה ידיכם. For I know that after my death you will become utterly corrupt and turn aside from the way which I have commanded you, and evil will befall you in the latter days, because you will do evil in the sight of the Lord, to provoke him to anger through the work of your hands. utterly corrupt, אשחט תשחיתון, זה בדיוק המילים שמשה ואלוהים תיארו את עם ישראל כאשר הם הכינו את עגל הזהב כשירד מן ההר. So the words here that are translated in English, utterly corrupt, or whatever you might have in your language, the same terminology is used between God and Moses to describe what the people of Israel did when they made the golden calf. ואז בגלל זה אמר אלוהים, אז אני אשמיד אותם, לא רוצה אף אחד. And because of that, God said, I'm going to destroy them. I'm going to utterly wipe them out. I don't want a single one of them left. זאת אומרת, החטא הזה, זה לא חטא של ילד קטן, פוצ'י מוצ'י, אל תעשה את זה עוד פעם. זה מצב של ירייה בראש. So this isn't the kind of sin like a little kid that you go, don't do that again. It's like a shot in the head. תנסו להיות בנעליים של משה. So try to be in the sandals of Moses, the shoes. 31, Numbers 31, the last verse. Okay. תנסו להיות בנעליים של משה. Try to be in Moses' shoes. איך הוא מרגיש? How does he feel? זה העם שלו, הוא מת עליהם. This is his people. He loves them. והוא אומר להם, אני אגיד לכם מה יקרה לכם באחרית הימים, אתם תמותו. And he says to them, I'm going to tell you what is going to happen in the last days. You're going to die. עובד? זה עכשיו עובד. Okay. יו, איזה חדשות אלו. What news this is? ואז יש לנו את פרשת האזינו. And so we have the next portion, Haazinu. ומה זה פרק 32? מה מיוחד בפרק 32? So what is chapter 32? What's unique about chapter 32? אחד, הוא אומר, מה יקרה לכם באחרית הימים? One, he tells them what will happen to them in the last days. אז תפסיקו לנחש, תפסיקו לחשוב, מה הוא חושב? מה אכפת לי מה הוא חושב? אכפת לי מה אלוהים חושב על העתיד שלנו. So stop trying to guess. Stop saying, what does he think? What does he think? It doesn't matter what he thinks. What does God say? בואו נראה מה הוא אומר, מה יהיה אחרית עם ישראל? So let's see what he says. What will be in the last days of the people of Israel? ומה אלוהים אומר? הוא מצווה על משה, כל העם חייב ללמוד את השירה הזו. And he says, he commands Moses that the entire people need to learn this song. כולם מכירים את השיר התקווה. Everyone knows the song Hatikva. כל עוד בלבב, זה ההמנון שלנו. It's the national anthem of Israel. וזה המנון מאוד יפה. And it's a very beautiful national anthem. אבל איזה המנון אלוהים נתן לנו? But what national anthem did God give us? זה בדיוק זה, פרשת האזינו. פרשת האזינו זה ההמנון של עם ישראל. It's exactly this. This chapter, this portion, Parashat Haazinu, this is the national anthem that God gave to the people of Israel. הוא אומר, כולם תלמדו את השיר הזה. And he says, everyone learn this song. מה מיוחד בשיר הזה? What is unique about this song? אני אחלק אותו לשלושה חלקים עיקריים. I'll divide it into three main sections. אחד, 1, פסוקים 1 עד 14, verses 1 through 14, חסדי אלוהים עבור עם ישראל. the grace of God on behalf of the people of Israel. תראו איך אלוהים נאמן. Look how faithful God is. תראו איך אלוהים נאמן. Look how faithful God is. חבר'ה, השירה הזו מאוד דומה לברכה האחרונה של יהושע לעם ישראל ביהושע פרק 24, שבסוף הוא מסיים ואומר, ואני וביתי נשרת את אדוני. מה הוא עושה? מסביר להם כמה אלוהים היה נאמן, ותיזהרו לא ללכת נגדו. And this song, this hymn that we're reading, it's very similar to the portion
that Joshua gave, this final charge that Joshua gave to the people of Israel in Joshua chapter 24, where he ends it saying, "As for me and my house, we will serve the Lord," he's saying, look at how faithful God was. אז דבר ראשון, פרשת האזינו, פסוקים 1-14, תראו את נאמנות אלוהים. So the first thing in Parashat Haazinu, verses 1 through 14 of chapter 32, the grace of God on behalf of the people of Israel. כמה שהוא אוהב אתכם, How much he loves you. כמה שהוא סיפק עבורכם. How much he has provided for you. לפני שחשבתם מה אתם צריכים, הוא נתן. Before you even thought about what you needed, he gave it. וכשהוא נתן, הוא אף פעם לא היה קמצן. And when he gave it, he was never stingy. תמיד בשפע. He always gave in abundance. תמיד בנדיבות. He always gave generously. חלק שני, The second part, פסוקים 15-38. verses 15 through 28, המרידה של עם ישראל נגד אלוהים בעבר ובהווה ותוצאות המרידה. the rebellion of the people of Israel against God in the past and in the present, and the results of this rebellion. הם נטשו את הצור. They rejected the rock. It's until verse 38, not 28. כן. הם אימצו עבודת אלילים. They created idol worship. הם שכחו They את forgot. הצור, את המשיח. They forgot the rock who was the Messiah. ואז אלוהים מעניש. And then God punishes. הסתר פנים. He hides his face. You're on your own. אתם לבד. הברכה הכי גדולה בתנ"ך זה ברכת הכהנים. The greatest blessing in the entire Hebrew scripture is the priestly blessing. יאיר אדוני פניו אליך ויחונק. That he would shine his face upon you. ההפך הגמור, יעני גהנום עלי אדמות, זה הסתר פנים. The opposite of this, which is hell on earth, is if he hides his face. ואז התוצאה, מה קורה לעם ישראל כאשר אלוהים אמר, you are cut of grace. נגזרת מחסד. And so what is the result when God says to them, that's it, you're out of grace? וואו. מפסוקים 39-43 אני רוצה לקרוא, 39-43. This is it's verses 39 through 43, and I want to read them. שימו לב לדבר מאוד מיוחד. And pay attention to something very important, very unique. זה לא שפתאום נכנס שכל לעם ישראל והם חזרו בתשובה. It's not like all of a sudden the sense got knocked into the people of Israel and they repented. הראש היהודי לא ימציא פטנטים. The Jewish mind is not creating patents. Emphasis on the not. דגש על הלא. בפסוק 39, אלוהים מתערב. In verse 39, God gets involved. כי אם אלוהים לא יתערב, לא יישאר יהודי בעולם. Because if God didn't get involved, there wouldn't be a single Jewish person remaining in the world. אלוהים מציל את עמו בחסד שלו, ולא בשרירים של איזה יהודי שוורצנגרי. God is saving the people of Israel through his grace, not through some kind of Jewish muscle like Schwarzenegger. ולכן פסוק 39, ראו עתה כי אני הוא ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. תמשיך. And so he says in verse 39, now see that even I am he, and there is no God besides me. I kill and I make alive. I wound and I heal. כי אשא את אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם. אם שנות ברק חרבי ותאחז במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם. אשכיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב. For I raise my hand to heaven and I say, as I live forever, if I whet my glittering sword and my hand takes hold on judgment, I will render vengeance to my enemies and repay those who hate me. And I will make my arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh with the blood of the slain and the captives from the heads of the leaders of the enemy. אז מי מושיע את ישראל? So who is saving the people of Israel?
אלוהים. God. רואים את זה גם כן בהושע, פרק 2 מפסוק 16, And we- הושע 2, 16. We see this also in the prophet Hosea, chapter 2, verse 16. מקביל לירמיה 31, 1 ו-2. And this is parallel to Jeremiah 31, 1 and 2. אלוהים אומר, אני אפתה, אלוה, אני אפתה אותה למדבר, ושם יכין את הלב שלה לקבל אותי. He says, I will draw you, I will allure you into the wilderness, and I will clean your heart, and you will receive a new one. אלוהים עושה את זה. God does that. אלוהים עושה את זה, לא אנחנו. God does that, not us. ומה התחנה הסופית? And what's the final stop? מה התחנה הסופית? What's the final stop? פסוק 43. Verse 43. הרנינו גויים עמו. Rejoice, O Gentiles, with his people. שמעתם? Did you hear? עכשיו, העברית לא פשוטה. The Hebrew is not difficult, is not simple. מה שהוא אמר, הרבנים שונאים. What I read in English, rabbis hate it. הם מפרשים את זה שכל הגויים יעללו את ישראל על האלוהים שלהם, או יעללו את אלוהים בגלל שהוא נתן את ישראל. They want to interpret it that the Gentiles will praise and worship the people of Israel because of their God, or worship God for giving Israel, or giving them Israel. בואו. Boo. זה לא מה שכתוב פה. That's not what's written here. איך אנחנו יודעים? How do we know? תראו איך שאול השליח משתמש בפסוק הזה. Look how Paul the Apostle uses this verse. אל הרומים 15, 10 ו-11. Romans chapter 15, verses 10 through and 11. הוא רואה מאמינים גויים ויהודים ביחד. He sees believers, Jews and Gentiles together. יואו! זה בדיוק מגשים את הנבואה! Whoa! That's fulfilling the prophecy! ואז הוא מצטט מדברים 32-43. And then he quotes from Deuteronomy 32, verse 43. ומה הוא אומר? And what does he say? גויים ויהודים ביחד מעללים את אלוהים. מאיפה הוא לוקח את הפרשנות הזו? Jews and Gentiles together are praising the Lord. Where does he get this verse? מאיפה... Thank you, but patience. מאיפה הוא לוקח את הדברים הללו? Where does he take these things? הוא לוקח את זה מהפרשנות היוונית, הספטואגינט, שנכתבה 250 שנה לפני ישוע. He takes it from the Septuagint, which was written 250 years before Jesus. אי אפשר להגיד שהם היו משוחדים נוצרים. And you can't say that they were these Christian deceivers. לא. והם הבינו את הקונטקסט. No, they understood the context. כאשר יהודים וגויים כמו פה מעללים את אלוהים, זה שלוק של אחרית הימים. As Jewish people and Gentiles together are worshiping the Lord, like it is here, it's a foretaste of heaven. זה Of the last הדגימה, זה הדגימה של מלכות אלוהים. It's a taste of it's a sample of the kingdom of God. איזו ברכה אלוהים נתן לנו. It's a blessing that God gave to us. אז אם יש פה מישהו שחושב שהוא בכוח שלו יעשה משהו, אתה הולך לגיהנום. If there's someone who thinks that in his own strength he will do something, he will end up in hell. כל עם ישראל לא יכול היה להושיע את עצמו. None of the people of Israel was able to save themselves, גם אתה לא. and you can't either. אבל בשם ישוע, אלוהים עושה איתך חסד. But in the name of Jesus, God will show grace on you. האם אתה חלק מאלה שמרנינים לאלוהים או יושבים בצד ויואנשו על ידי אלוהים? Are you among those who are calling out to the Lord, to Jesus, or are you on the side Waiting for a punishment from God. Today, היום זה יום ישוע. Today is the day of salvation. זו פרשת האזינו. That is the Torah portion, Haazinu. זה ההמנון של עם ישראל. That is the national anthem of the people of Israel. אמן. Amen.